morning, children of God. Oh, how beautiful it is, right? So, thank you, Jesus, for everything. Thank you so much, Lord, for all the things you have given to us and for the blessings of your children, oh God. And today, this morning, as you can see, it's also a beautiful morning. Every day is a beautiful morning. Every morning, I mean, is a beautiful morning. Every day is a beautiful day. Hallelujah. Let's receive Jesus, children of God, today as we begin our day. And today is Wednesday. No? Today is already March 4. It's Wednesday. And we should give glory to God and thanks to our God up above because of the gifts of life, gift of vision that we still can see, the nation, the surroundings, we still can see how beautiful the world is created by our Lord. How wonderful it is. Thank you, Jesus. I love you, Jesus. Okay, so let's receive Jesus today, children of God, as we say together, Lord Jesus, the Christ, forgive us from all our sins and shortcomings, as we have greatly sinned through our own thoughts, our own actions, and our own words. And from today, Lord, we receive you as our personal Lord and Savior into our lives. We love you and thank you so much, Jesus. So, children of God, again, let's fill in our souls with its food, the Word of God. Every time we read the Word of God, our souls will be ignited. Our souls will be fired, will be enlightened with the Holy Ghost fire. So let's make it happen that our soul will be ignited through the words of the Lord. And I'm bringing with me my Holy Bible. We will choose a verse for today. Are you excited, children of God? I'm very, very much excited, especially in this place where you can see your surroundings. No? Thank you for this building. I'm sitting. I'm actually sitting right now for my beloved company where I'm affiliated with, CMC. Thank you so much for this beautiful place. Okay, so let's have our Bible verse today, children of God, and it is coming from the book of which book? John. Hallelujah. Okay, let's have John, the book of John. Ang book di ay si book of John. Dinhipod ang story atong first miracle of Jesus. Tawitang piding at kana. Nahutlan sila og wine and then Jesus turned several jars of water into jars of wine. John chapter 1 verses 16 to 18. Okay, it says here, from His abundance we have all received one gracious blessing after another. For the law was given through Moses, but God's unfailing love and faithfulness came through Jesus Christ. Hallelujah. No one has ever seen God, but the unique one, who is Himself God, is near to the Father's heart. He has revealed God to us. Hallelujah. So, children of God, yan higit si Jesus Cristo, no? Para i-reveal si God the Father, the Creator. Kung wala niya ni si Jesus Christ sa kalibutan, meaning wala nagpakatao ang Ginoo pinaagi ni Jesus Cristo, wala ta kabalo nga na ay Creator. We will be still get blinded by the reality, the truth and the life, and the way is Jesus Christ, no? Pinaagi kang Jesus Christ na kabalo kita, no, na balaan sa tibuok kalibutan nga na ay Ginoo, na ang amahan ni Jesus Christ nga ato usab nga amahan. So as we can read the Bible, natanawa galyo, His abundance. From His abundance we have all received one gracious blessing after another. For the law was given through Moses, but God's unfailing love and faithfulness came through Jesus Christ. Meaning, love you kita sa Ginoo, no? Grabe gid iyahang gugma kanato sa Ginoo. Dili matungkad ang gugma sa Ginoo kanato. Kay dili kita niya pasagdan nga mawala sa iya haway. Kay kung gipasagdan ta sa Ginoo nga mawala sa iya, wala na siya nagpakatao pinaagi ni Jesus Christ diri sa kalibutan. Gipasagdan ang mga tao, mga ancestors nato na magtuo-tuo og mga idol-idol og mga Diyos. So dili guided, dili divinely aligned, dili ta guided sa saktong lan kung wala ni kapanaog ni pakanaog si Jesus Christ, no? And we all know that Jesus Christ is from God the Father, and God the Father sent His begotten Son Jesus Christ. Nagkuan siya, nagpakatao siya pinaagi ni Jesucristo, no? Everything has been made, no? Sa una pa lang, everything has been made by God, and mismo si God nagkanang kuan siya ba, nagduplicate siya og isa ka tao nga mo kanaog diri sa kalibutan. Naghimo siya duplicate sa iyang kaugalingon, which is si Jesus Christ. Ngano dili man niya maantos nga magpakasala na gid ang tanan tao. Og pinaagi kan Jesus Christ na kuanta na remind ta nga nagid si God the Father. Pinaagi ni Jesus Christ na remind ta nga daghan di ay sayop, daghan di ay sala nga dili nato angayan nga buhaton kay dili na mahimot ang amahan si God the Father, the Creator, no? So we should not forget to thank the Lord our God Jesus Christ our Savior. Na usa ra man sila, children of God. Dili nato pasagdan nga dili ta makapasalamat sa iyaha. Kay ngano tungod kaniya, tungod sa Ginoo, nabuhi ta ning kalibutan. Wala lang nabuhi ha kundi na enjoy patas yang creation. Tanaw ra gud na yang creation, children of God, no? Dili gyud
dili gid siya ma-compare, dili gid siya matungkad. Kinsa ba katungkad ani sa gihimo sa Ginoo? Wala. Maskin ang kaaway sa Ginoo, masisitan, never ni niya mabawi ang kalibutan, never ni maiyaha. Pero kay feeling lagi kay ni kuan kanang sa Ginoo kanang enemy nato, enemy kaaway sa Ginoo, feeling lagi kayo na siya nga iyahan ning tanan kay sugod pa sa sinugdanan. Ganahan na gyud kana siya nga sakupon ning kalibutan nga dili ra bagyud iyaha, dili ra bagyud siya ang gabuhat niini kun dili si God the Father, the Creator, and Jesus Christ as well, because they are one. Again, Jesus Christ is the begotten Son of God, a duplicate sa Ginoo, sa Heavenly Father, sa Creator of the whole universe and the whole world, just for himself to be in the world to save humankind from sins, because we all are humans, we can commit mistakes. So naa siya until now, naakihapon siya kanunay sa ato pinagi sa Holy Spirit nga nagdwell sa ato ang kalawasan, sa ato ang soul. Si Holy Spirit nga nagpuyo sa atong kalag, sa ato ang lawas. So meaning na ama nagdwell man ang Holy Spirit should live holy, we should live righteous, no? Nakoy nabasa Nakoy nabasa, no one is righteous daw. No, don't believe that. It's a lie of the devil. It's a lie of the devil that it said no one is righteous. Everyone can be righteous. Why? Because our God is righteous. Jesus is righteous. Jesus is holy. We can live like Jesus. We can live like our God. Because kinahanglan ta nga maliwat sa atong gituhan nga Dios. Maliwat ta dapat sa iyaha. Dili ta maliwat sa kaaway. Mo gusto maliwat sa Ginoo or sa kaaway. Dili lang sa duha. So ako gusto ko maliwat ko sa Ginoo kay siya man nagbuhat kanako. Siya man ang dapat magmando sa akong kinabuhi. Siya man ang dapat mag-rule sa akong kinabuhi o sa akong pamilya. No, wala na ko'y lain pang Diyos kundi si Jesus Christ, no? And then kanang dapat muliwat ko sa Ginoo kay ni follow man ko sa iyaha. Kamo po children of God, because we are God's follower, liwat kita ana sa Ginoo. Og dapat ang atong batasan liwat pud sa iyaha. Dili ta dapat muliwat ha sa kaaway. Dili ta dapat muliwat sa demonyo. Nga ang mga batasan sa demonyo, kuan kanang unsa may mga batasan sa demonyo? Piling kanang feeling kayo nga grabe na gyud. Naman tay confident ba? We should be confident enough that we are the creation of God. We have been made by His own image and likeness, and we have been made beautifully, wonderfully, and fearfully. Kana lang, di ara taman, dili kay mo palabi pataog kanang pataas o panlantaw sa tong kaugalingon, kanang taas sa paglantaw sa kaugalingon kay dili na naiya ni Jesus Christ. We should be grateful that we are the creation of God, and then we should keep humble. We should humble ourselves. We should keep being humble. Wala tay karapatan nga magpakataas sa atong kaugalingon kay dili nato matungkad ang atong Ginoo. So natay higher purpose sa kalibutan, diri nga nabuhi ta to let the people know that Jesus Christ is with us, and also God the Father, the Creator, no? Naa siya ang Ginoo nga makagagahom, nga may dapat natong simbahon, dapat natong alagaran, dapat natong himayaon, wala nilain pa. Dapat natong i-idol, di natin mag-idol og mga tao. Yes, ma-amaze ta sa mga talent sa tao, sa mga ka-bright sa mga tao, pero dili na dapat i-compare sa atong Ginoo. Dapat si God the Father again. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. We should not idolize people. We should not idolize everything with us, anything, but only God alone. And that's all for today. Be blessed, children of God.